Firstly, we'd like to apologize for the mess at the lunchtime. We are really sorry, but for tomorrow, we have a nice restaurant so we can go and we have transport as well. So don't worry, and again, we are really sorry for this act. Então, continuando. Agora teremos as apresentações dos trabalhos da forma oral. A comissão científica é composta pela doutora Bruna Camo, graduada em Ciências Biológicas, licenciatura pela Universidade Estadual de Santa Cruz, mestre em Produção Vegetal pela Universidade Estadual de Santa Cruz e doutora em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Atualmente, é professora do Instituto Federal da Bahia, Campos Ilhéus, tem experiência em ensino de Ciências e Biologia na área de Agronomia, com ênfase em Fisiologia de Plantas Cultivadas, atuando principalmente nos seguintes temas: botânica, genética, estresse abiótico, cacau, anatomia vegetal, plantas medicinais e óleos essenciais. Revisora de periódicos nacionais e internacionais. Jackson dos Santos França, mestrando em Engenharia Química pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal da Bahia, atuando na linha de pesquisa Processos e Sistemas Químicos, graduado em Engenharia Química pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Desenvolve pesquisa com microalgas em água produzida, com o objetivo de gerar biomassa com valor agregado para a produção de biodiesel. Autor do capítulo de livro Estudo e Desenvolvimento de Subprodutos obtidos a partir de óleos e gorduras residuais, no livro intitulado Fundamentos da Engenharia Sanitária e Ambiental, volume 2. E professor doutor Mahmoud Sharafeldin, representante vice-presidente da ISHS. O primeiro trabalho a ser apresentado através do vídeo gravado é intitulado Possible Use of Moringa as a Biostimulant for Vegetable and Flower Crops. Autor-apresentador, Dr. Stefania Toscano, Department of Veterinary Science, University of Messina, Italy. Good afternoon, everybody. Thank you for the opportunity to participate in this conference on the different uses for Moringa. My name is Stefania Toscano and I am from Messina University. Together with my colleagues, Daniela Romano and Fabio Bressa, I am talking to you about the use of Moringa oleifera leaf extract as a biostimulant for vegetable and flower crop. Meu nome é Stefania Toscano, é um prazer imenso estar falando com vocês sobre esse assunto que eu gosto tanto, que é a moringa. About the use of Moringa oleifera leaf extract as a biostimulant for vegetable and flower crops. Pronto, e eu vou falar em estimulantes. Now, Vou falar de diferentes estimulantes para tanto a planta como as flores. biostimulants are substances and microorganisms capable for enhancing the nutrition efficiency of plants, biorestorants, and other quality. Os estimulantes que você consegue tirar dessa moringa são estimulantes que podem melhorar outras qualidade e eficiência de outras plantas. Ou seja, com a moringa você vai encontrar diferentes tipos de elementos que você precisa para poder melhorar outras plantas também. And often, the enhancement in sugar biosynthesis observed in plant species treated with biostimulants leads to an increase in the photosynthetic pigments, net photosynthesis, and quantum efficiency of photosystem too. There are several botanical raw materials. Por exemplo, uma coisa que você consegue fazer com a moringa é melhorar a capacidade das plantas de transformarem o açúcar. Por exemplo, a batata. A batata tem que transformar em açúcar. Então, com elementos que você consegue, com a moringa, você consegue melhorar essa eficiência da planta, melhorar o açúcar, que vai melhorar a batata. Deixar a batata mais açucarada. The rich and bioactive compounds suitable for biostimulants preparation. Particular attention for the same has been devoted to Moringa oleifera, called my miracle tree. Ok, e a gente encontrou que uma planta que essa... Volta aí só um pouquinho.
tem uma espécie da moringa que é a Moringa oleifera, que é a melhor, a mais comum, e é essa que a gente vai trabalhar para poder mexer com os nossos resultados aqui. Particular attention for the same has been devoted to more the large amounts of the large amount. The use of moringa is supported by different reasons. The plant has a faster perennial ground habitat and produces large amounts of biomass. Its leaf extracts applied as seed soaking and foliar spray enhance ground production under stressful conditions. Ela está citando os benefícios da moringa. Como a gente já está careca de saber, a moringa, por exemplo, ela tem um hábito de crescimento perene, ou seja, é a história de você plantar uma vez só, depois você cortar no meio e ela cresce. Então isso é bom para você plantar moringa. E o segundo ponto é que a moringa ela consegue crescer bem em situações de alto estresse. Então esses são dois benefícios que ela citou da moringa. Primeiro, que ela cresce bem, sempre. E segundo, que ela aguenta estresse. The plant is a rich source of proteins, antioxidants, and mineral nutrients. For these reasons, it is an ideal as a plant-based biostimulant. Heavy moringa leaf extracts are easy to prepare, inexpensive, and environmentally safe. It is a tree native to Western India, but is adapted very well to the climate. Quando olhar para você, você pausa já. Vamos lá. Pensa assim, a moringa, ela é uma planta que é naturalmente conhecida por ser muito forte. Então ela, para si mesma, ela tem hormônios muito fortes que conseguem deixar ela uma planta muito forte. Então essa característica fez com que a moringa fosse escolhida para ser a planta para a gente extrair bioestimulantes. Porque ela já é uma super planta, é só pegar essa super planta e usar ela como estimulante para outras plantas. É por isso que a moringa foi escolhida, porque ela já é uma super planta. Climate conditions of the coastal area of Sicily, where it is as they cultivated as an ornamental plant for its beauty. It is otherwise to find fresh materials to obtain the moringa leaf extract. In this slide, ela falou que a região onde ela mora, que é ali na Itália, na região do sul da Itália, ela falou que é uma região que ela consegue plantar muita moringa. E por ela conseguir plantar muita moringa, ela conseguiu fazer o estudo, porque tem as áreas ali perto dela já. I summarize the main effects of moringa leaf extract on plants and their production and quality. From some years, we investigated the moringa leaf extract effects. The aims of our trial are different. We start to define the characteristics of moringa leaf extract and develop the extraction protocol. Identify the mechanisms of action and determine the optimal concentration of moringa leaf extract. Como é que você pega as características da moringa, transforma isso em um estimulante e coloca em outro tipo de planta? Não é assim, é a folha. Então, para você extrair esses benefícios da moringa, tem que ser extraído pela folha. Então, ela está fazendo aqui uma lista de protocolos, bem coisa de cientista mesmo, sobre como que você trabalha em tirar da planta o benefício. Tem uma lista de coisas para você fazer. Então, primeiro, definir quais são as características do pozinho da planta. Vou deixar assim, pozinho da folha. Vou deixar assim, pozinho da folha. Depois, como é que você identifica os mecanismos de ação? Isso é um passo a passo, uma receita de bolo de como pegar a folha e transformar no bioestimulante. É isso que ela vai listar agora, certo? In particular, we investigate the effects on the yield and nutraceutical properties of breast-cash nitrogens and berry leaf. Recently, we investigated the contribution of moringa leaf extract on improve the stress performance of petunia plants subjected to drought stress. Só para outra parte aí.
Como eu disse, ela está listando como é que você mexe na folha e transforma em bioestimulante. Então, por exemplo, você tem que analisar o que é uma planta boa e o que é uma planta ruim. Então, para isso, ela vai fazer estudos sobre performance. Então, a gente tem que ter uma planta para usar como performance. Ou seja, como é que a gente vai saber se a planta está bem extraída ou mal extraída? Então, também tem a análise da performance da extração. É um estudo bem científico que ela está fazendo sobre como você identifica as características, extrai as características e ainda analisa se está bem extraído ou não. É esse o estudo da professora Stefania. Stress performance of peculiar plants subjected to drought stress. For each experiment, we determine the main chemical composition, principal component of moringa oleifera leaves. This is very important because, like demonstrated by Mashima et al. Pronto, o que ela vai mostrar agora é uma lista com todos os minerais principais que você encontra em uma folha de moringa. Então a gente tem lá, todo mundo é cientista da área, então não vou ficar traduzindo um por um, mas essa aqui é uma análise básica. Fósforo, potássio, cálcio, ferro, magnésio, DPPH, eu não sei se alguém souber o que é DPPH, deve ser algum polifenol, alguma coisa. Não, polifenol embaixo. Então, polifenol, clorofila A, B, carotenoides e concentrado de nitrato. Isso aí é o que a gente chama, vamos chamar assim, de tabela FIP da folha da moringa. Com isso, a gente vai analisar outras folhas para a gente... Esse aqui é o estudo padrão. É o estudo padrão de uma folha de moringa. Pode continuar. Because, like demonstrated by Mashima et al. In this review, the differences are very wide. Ela está mostrando a diferença entre você... Porque é realmente curioso. Porque se você tem uma folha de moringa, e aí, você vai pegar a folha de moringa e vai extrair com ela fresca? Ou você vai pegar a folha da moringa e vai extrair com ela seca? Vai transformar ela em... vai secar ela e extrair seco. Então, ela já começou comparando. Vai trabalhar com ela fresca ou vai trabalhar com ela seca? Então, aqui do lado esquerdo são as informações da folha da moringa fresca. E do lado direito, o pó da folha de moringa. Então, vamos olhar junto. Tem algumas coisas que tem mais, outras tem menos. Between the fresh and dry moringa is very, very different. Another aspect. Eu acho que essa parte é interessante a gente analisar, porque, por exemplo, quando a gente trabalha com bioestimulantes, a gente pega, olha ali, por exemplo, cobre. Cobre a gente tem na folha fresca aqui entre 4 e 14, e na seca tem de 0,4 a 21. Realmente tem uma diferença. Sódio, 30, e o outro tem 37 a 160. Então, esse tipo de análise é uma análise que a gente vai ver muito com o trabalho das nossas amigas da Armênia, por exemplo, sobre quando a gente trabalha com bioestimulante, o que é que a planta melhor precisa para poder crescer mais saudável? É cobre, é zinco, é manganês, é vitamina B3? Então, tudo isso a gente vai precisar ter um entendimento bem firme, que amanhã a gente vai ver com as nossas amigas da Armênia sobre hidropônica. E então é bem interessante ver como é que começa o estudo, porque isso aqui já é uma porta de entrada porque a gente vai ver nos próximos encontros. Então é isso. Pode continuar. The fresh and dry moringa is very, very different. Another aspect is the extraction protocol. We adopted the Quasis extract following the protocol of Ferber et al. A difference of pressurized or water extraction or the use of chemical gases solvents, the Quasis extract is most readily available, is environmentally friendly and very cheap. Pronto, tudo bem. Agora que a gente viu que a folha da moringa ela serve para bioestimulante em outras plantas, depois que a gente viu quais são os protocolos que a gente vai ter que seguir para poder extrair os benefícios da folha da moringa,
Depois que a gente viu se é melhor fresca ou se é melhor seca, agora a gente vai ver quais são os diferentes tipos de extração desse tipo de extração, né, da folha. Então, tem três tipos de extração. Tem a extração onde você pega a folha da moringa e coloca ela em uma preparação aquosa, ou você pode fazer a extração da moringa utilizando água quente pressurizada, ou a gente pode colocar a folha da moringa e colocar ela em reações químicas com bioquímicos, com produtos químicos. Então, já é curioso a gente até pensar, e aí, qual que funciona melhor? É colocar ela na solução aquosa normal, água quente pressurizada, ou colocar ela para reagir com bioquímicos? Cada um tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, o bioquímico vai ser o mais caro. Por exemplo, o hot water lá, o da água quente, vai ter o que de dificuldade? Vai ter dificuldade em você extrair os extratos com muita concentração. Você vai precisar de muita energia, então vai gastar muita energia. Então, tudo isso a gente tem que analisar quando a gente for extrair todos os ingredientes da nossa folha da moringa. Vou continuar assim. Friendly and very cheap. O mais barato é a água. Through moringa leaf extract application, it is possible to improve the yield and quality, stimulate plant metabolism, optimize nutrient use efficiency, and the protection against biotic and abiotic stress. Agora que a gente extraiu, como é que a gente utiliza esse bioestimulante? Você pode usar esse bioestimulante em formato de spray, onde você pegou todos os concentrados do que você encontrou dentro da sua folha e você vai ter uma série de benefícios, como, por exemplo, você vai melhorar a imunidade contra insetos ou bactérias ou fungos. Você vai estimular o metabolismo da planta. Estou virando muito para cá, né? Estou virando um pouco mais para cá também. Aí. Melhor, né? Tá. Você consegue otimizar a extração de minerais das outras plantas que estão agora bioestimuladas pela moringa, porque lembra, qual que é o jogo da moringa? A moringa ela tem uma raiz que ela afunda muito e consegue pegar muito mineral. Então, quando a gente coloca bioestimulante, você está estimulando outras plantas a também ter uma raiz mais aprofundada. E você também consegue, aí já falei, né? Otimizar contra insetos, fungos e tal. Sami? The mechanism of action of moringa leaf extract treatment concerns the plant phenotype, improved plant growth and flowering, increased tolerance to biotic stress, probably increasing in stomatal conductance, relative water content, and nutrient acquisition. It also acts at the cellular level, improvement the rate of photosynthesis, primary secondary metabolism, and antioxidant activity. And at the molecular level, increased gene expression of antioxidant enzymes and the stress-related. Vamos mais a fundo, né? Entender o que realmente melhora na planta que agora está sendo bioestimulada. A gente já sabe que vai melhorar. Agora, vamos num level mais profundo. Por exemplo, ela dividiu os benefícios em 3. Em o fenótipo da planta, que é como a planta se apresenta, não está mexendo no DNA, é só como ela se apresenta, mais verdinha, mais altinha, mais brilhante. Então, alguns benefícios fenótipos, alguns benefícios a nível celular e alguns benefícios a nível molecular. Aí eu vou citar 2 de cada para não ficar também demais, certo? Então, no fenótipo, por exemplo, ela vai ter, deixa eu ver um interessante, ela vai ter mais folhas e folhas em um diferente formato. A planta que for bioestimulada agora pela moringa vai ter mais folhas e vai ter folhas em diferentes formatos. Ela vai absorver mais água. Então, ela vai ter essa capacidade de absorver mais água. Então, se ela tiver uma fruta, a fruta vai ficar mais aguadinha. Beleza? Esse fenótipo. Segundo ponto, nível celular. Ela vai ter mais clorofila por planta, por isso fica mais verde, por exemplo. Segundo ponto, deixa eu ver. Vai fazer mais fotossíntese, porque tem mais clorofila. E vai melhorar o metabolismo. Esse é o nível, os benefícios a nível celular. E ao nível molecular, ela vai ter uma mudança no seu gene, nossa amiga ali, né?
vai ter uma mudança nos seus genes dentro da planta. Por exemplo, ela vai ter genes que vão aguentar mais estresse, vai passar por outras plantas. Ela vai ter mais transportadores de nutrientes dentro da sua planta. Então, você tem uma planta em casa e você dá umas borrifadas com o bioestimulante da moringa, a planta vai dar um up bom em todos os levels. É só então você conseguir extrair os benefícios da folha. Me diz aí se eu estou falando demais, me diz aí. Tá boa a explicação? Tá tranquilo, pessoal? Tá tudo em ordem, né? Beleza, vamos nessa. The increasing of the mechanism of action of moringa defects application reduces stress tolerance. The last production modifies the plant physiology and determines the increasing and decreasing of different substances that help improving the biotic stress tolerance. Volta ali, né? Só para não passar batido também, né? Aí agora ela explicou o básico, aí explicou o intermediário, agora ela foi na super explicação mesmo. Por exemplo, vai mudar o nível de ascorbato dentro da planta. Vai mudar, por exemplo, a regulação das bombas de sódio e potássio, ou seja, ela está indo PhD aqui agora. Teoria de transporte de elétrons, vai ter mais cálcio, essas enzimas que eu não sei o que são. Então, basicamente, o que ela fez foi explicar no básico, intermediário, e agora ela foi para o super avançado, que é o que realmente está mudando ali cientificamente. É a bomba de sódio e potássio, é a quantidade de ascorbato que ela absorve, a quantidade de cálcio, açúcar, enfim, vários benefícios bem específicos. Por favor. Stress tolerance. Mais rápido. In this frame, we conduct different experiments to better understand the moringa as a biostimulant for vegetable and flower crops. Today, I will try to summarize the most interesting results of 4 experiments. Seria possível mostrar as imagens de perto para que possam ser lidas? Velocidade. 1.5. Peraí. Bota só um pouquinho aí. Pessoal, vocês acham que é bom a gente explicar passo a passo ou a gente dá uma passada mais... Pode dar uma passada, né? Bomba só de potássio não é um negócio, tá vendo? Oi? Resumir, então, né? Beleza, porque eu não sei lá, se tem alguém da área querendo ver os estudos da mulher, muito específicos. Porque agora, por exemplo, ela vai fazer assim, como é que eu comparei os estudos? Como é que eu fiz os estudos? Aí ela fez 4 tipos de experimento. Ela fez um experimento com plantas sem bioestimulantes, um experimento onde ela botou estimulante em planta bebê, onde ela botou o estimulante em soluções diferentes, um concentrado e um mais fraco, para ela ver como é que é a diferença. É o estudo da mulher. Vocês querem que eu vou a fundo ou resumir então? Pode passar então, bora, passa aí. Summarize the most interesting results of 4 experiments. In the first experiment, we investigated the effect on microbes of leaf moringa extract in comparison to 2 commercial biostimulants, Primer and Ecomin, based on plant-derived protein exocytes and control plants treated only with distilled water. 2 crops were used, turnip greens and radish. Different measurements were carried out and brought a quality parameters of crops. Demais. Vamos lá. O primeiro exame, bota 10 segundos aí só para ver um negócio. Mais 10. Mais 10 de novo. Mais 10. Aí, pronto. O primeiro experimento que foi que ela fez, que é o que a gente vai falar agora, foi um bioestimulante em... Como é que chama esse negócio? Que eu esqueci, Radish. Aquele vermelhinho. Que você corta, bota na salada, vermelho, não é beterraba. Não é beterraba não, acho que é nabo. Pronto, nabo. Pronto, ela fez esse estudo com nabo. E aí no estudo com nabo, volta aí, vai, Sandra, um pouquinho, 30 segundos para frente. Nesse estudo que ela fez com nabo, ela percebeu que teve algumas mudanças, como por exemplo, a semente ficou melhor, a semente ficou maior, ficou com mais açúcar, mais nitrato, e tal, e quanto que ficou, tal. O próximo. Different measurements were carried out and brought a quality parameters of crops.
I show some results of our work. The moringa leaf extracts were extracted differently between the two species. Only radish were positive actually in radish. The ascorbic content increased with the treatment with moringa in tarde, while it was reduced as a result of the treatment with stimulants. In the radish, the effects of biostimulant application were more evident. Biofreak, based on leaf moringa extract, promoted the total phenol content and the deep pH and reduced the nitrate content. These effects were not evident in the turnip fruits. In the second experiment, we investigate the effects of different doses and on-field the nutraceutical properties of radish berries. Growth and nutraceutical parameters were measured. In this table, we show the influence of different doses on morphobiometric characteristics of radish berries. O primeiro estudo foi a análise em 2 tipos de planta, que foi lá o nabo. Aí no nabo tiveram algumas qualidades. Agora, o segundo experimento, ela está fazendo com 2 tipos de borrifação. Uma concentrada e outra um pouco concentrada. Então, uma tem 1:40 de proporção e outro tem 1:30. Que ela vai perceber se você colocar um super concentrado de borrifação, será que vai matar a planta? Será que a planta morre? Será se intoxica? Então, qual é o ponto ideal para a gente criar? Onde é que a gente tem a curva máxima de concentração da nossa borrifação de bioestimulante? Esse é o estudo que ela vai chegar agora. Dona Stefânia, de Toscana. In this table, we show the influence of different doses on morphobiometric characteristics of radish berries. In particular, the fresh biomass and the total leaf area were increased with the treatment too. In this table, indeed, the total phenol content and the ascorbic acid were increased by Vocês acham o quê? Perguntar. Todo mundo dá um up aí, então. Tem 2 concentrados. Que ela colocou 30 porções de água para de bioestimulante e o outro ela botou 40 porções de água para de bioestimulante. Qual que vocês acham que foi melhor? O que teve mais água ou menos água? Aí é com vocês agora, pessoal. O que teve menos água, porque ele foi mais concentrado. Então, olha as mudanças na prática que a dona Stefânia Toscano percebeu. Ó, se você coloca um produto mais concentrado, olha o tamanho da planta. Tá vendo ali? 20 centímetros quadrados de área. Fica a folha. 20 centímetros quadrados se você coloca o produto mais concentrado. E o outro que você colocou menos concentrado, ficou com quase 15. E o que não teve nenhuma concentração, não teve nenhum tipo de bioestimulante, ficou em 12. Então, olha a diferença. Você sair de 12 centímetros quadrados para 20 centímetros quadrados só porque você borrifou lá com a super moringa. Então, esse é um benefício. Os outros estudos que ela fez foi com relação à biomassa. Então, quanto que você consegue ter de biomassa? É claro, porque você tem mais área de planta, você tem mais massa para trabalhar. Então, você aumenta o volume. Pô, fantástico, né? Uma borrifada dessa, quem é que não quer, né? Mais fotossíntese, mais açúcar, enfim, um estudo perfeito que ela está fazendo aí. Por favor. In this table, indeed, the total phenol content and the ascorbic acid were increased by moringa treatment without differences for the dose used. A importância rápida, aí são os nutrientes lá específicos. Treatment too was able to improve the growth, so in particular the fresh biomass, total unit area, and dimension, and the total flavonoid and carotenoid content. The increases suggested that the most concentrated Toscana and the Sicilian ela concluiu o seguinte, a borrifada é boa. Also for this experiment, we determined the principal measurements, while the ground parameters, chlorophyll fluorescence, chlorophyll cantenoid pigments, pH, total phenol content, etc. The results confirm that the response is Tá todo mundo gostando? Porque eu tô achando massa.
ela fez 4 experimentos. O primeiro, ela borrifou no nabo e deu bom. Depois ela falou assim, então se eu botar mais concentrado, será que fica melhor? Deu bom o estudo. Beleza. Mas aí no segundo estudo que ela fez, ela analisou o quê? O tamanho da folha e o tamanho que fica a biomassa. No terceiro estudo, ela vai analisar outras propriedades agora. Quais são as propriedades que ela vai analisar? Beleza, mas será se aumentar a planta, vai aumentar a fotossíntese? Será se a planta aguenta essa fotossíntese toda? Será se, como é que fica a fluorescência da planta? Como é que vai ficar, se a gente fizer esses estudos de borrifação em plantas bebês, será que essa planta bebê aguenta? Agora ela está ampliando o leque. Ela quer ver essa borrifada até onde vai. Agora ela testou em plantas bebês e vai testar se a fotossíntese aguenta, porque não é só aumentar a folha, né? Vai ver que o caule ela não aguenta esse tanto de energia. Se a raiz ela aguenta, não sei. Então ela está fazendo esse estudo agora com brócolis e com o kale. Kale é o quê? Aldo. Kale. Kale é o quê? Couve? Não, não é couve não, né? É um tipo de couve. Couve e brócolis, pessoal. Ela pega agora com couve e brócolis, bebê, para ver se fica com mais fotossíntese. Vamos lá. The results confirm that the response is species-specific. In particular, while the Broccolonero showed no differences with the MORINGA treatment, the cavolo assegnato showed significant difference for almost all parameters analyzed. In particular, showed an increase for dry biomass, for the chlorophyll A, the carotenoids, the chlorophyll fluorescence. For the pH, the total sugars, the total phenol content, and a reduction. Aí. Pessoal, aí como a gente está mexendo com planta bebê, aí é o seguinte. Esse verdinho pontilhado aí é o resultado com a borrifação, certo? Mas lembra, é bebê. Então o primeiro estudo que ela fez lá foi com o peso da biomassa. Aí não tem como uma planta bebê ter esse tamanho aumentado tanto assim na folha. Então não tem muita mudança. Mas já para o couve já deu uma mudança. Eu sou específico, eu achei interessante isso aí, bem. Então, por exemplo, na clorofila, olha ali, tá vendo ali aquele Cl? Aquele ali é com o couve. Então, o couve aumentou demais a clorofila. Então, você aumentou a clorofila, é só benefício. A questão só de análise que você deveria fazer é, será se é o melhor momento para você colocar essa borrifação quando a planta está bebê ou quando a planta está maior? Aí é um estudo que você tem que fazer de viabilidade econômica, mas já mostra que é bom. Mas, é claro, vai ser bom. A questão para o agronegócio, para o agrobusiness, é ver se vale a pena desde bebê até crescer. Talvez não vale a pena. Então, esse estudo aí, esse é interessante, do business, do agronegócio com o mundo dos negócios. Porque os negócios com o mundo acadêmico. O mundo acadêmico apresenta, tem isso aqui. O cara, vou testar aqui na minha fábrica, vou testar aqui na minha fazenda. Se der bom, eu continuo. Então, não tem muito estudo de viabilidade econômica, que acho que é o interesse de muita gente aqui. Então, mostrando que há benefícios, claro, se você borrifar na planta adulta ou na planta bebê. Inúmeros benefícios. Se vale a pena viabilidade economicamente, aí são 500. Por favor. The chlorophyll fluorescence, for the pH, the total sugars, the total phenol content, and a reduction for the total nitrate. In this slide, we showed the principal component loading plot and the score of principal component analysis. For the cavolo assegnato treated with the MORINGA Livestra, and we modified the total phenol content, the ascorbic acid, the pH, and the H. While for the Broccolonero treated with the MORINGA Livestra, we observed modifying for the mineral content. Volta só, vamos só concluir essa parte aí. A gente já viu que é bom, mas tem um detalhe curioso. Volta aí, que eu dei uma analisada aqui. Ó, tá vendo ali aquele DPPH, que eu não sei o que é, mas eu acho que deve ser... É a atividade de enzimas antioxidantes. Atividade de enzimas antioxidantes. Borrifou no brócolis e diminuiu. Vai ver porque a planta bebê ali... São ligados a estresses oxidativos. Certo. Então, a planta, se estiver passando por algum tipo de estresse, ela vai produzir como uma defesa. Certo. Então,
Então é bom. Antioxidante é ótimo. Então borrifou e não foi bom para a planta. Né? Nesse caso, não, na verdade, não estimulou. Porque ela não precisou, não teve estresse, ela Exato. ficou mais forte. Não precisou criar anticorpos, né? Porque, pelo que eu entendi, o estudo ele quer ver a possibilidade do uso da moringa para aumentar o crescimento da planta e a frutificação, que é o interesse, ter mais fruto. Certo. Inclusive, aqui no Brasil, a gente tem diversos campos onde a moringa ela é utilizada, consociada, por exemplo, com açaí, acerola, porque ela tem essa atividade, essa questão antioxidante dela, onde ela fortalece as outras plantas, devido até mesmo o vídeo que o Arthur passou, a questão da simbiose que ela faz no solo, onde ela troca micronutrientes e nutrientes, ela fica ali trocando energias, né, com essas bactérias e também tem o solo. É importante também. No, she told us that sometimes here in Brazil we can mix the moringa with the roots from other plants. There is a nice plant here in Brazil called açaí, which you should try because it's very good. It's a purple one, açaí, and then we make the moringa, so then we can strain the açaí and the guaraná and all the fruits. Black pepper. So moringa is already used here in Brazil to fructify more and to work more with the other fruits that we have here in Brazil. That's what she said. And okay. So agora em português. Okay, the BN is broccoli. Yeah, and the other one is the kale. Yeah, it's couve here. It's a couve. Isso aí, pessoal. É bem interessante a gente ver que são múltiplos e múltiplos benefícios que a moringa traz e com o objetivo de frutificar e fortalecer qualquer outra planta. Esse é o bioestimulante. Por favor. Mais de frente para cá. Age, the total sugars, the total phenol content, and a reduction for the total nitrate. In this slide, we show us the principal component loading plot and the score of principal component analysis. For that cavolo assegnato treated with the moringa di extra, and we modify that total phenol content, the ascorticality, the pH, and the age. While for the broccolonel treated with the moringa di extra, we observed that modifying for the mineral content. The results suggest that it is not possible to generalize the effect of plant-based natural biostimulants on plants. The biostimulants can have a variable effect from species to species. The foliar application of moringa was effective in improving the different intracellular parameters for decades. The moringa leaf extra were also considered. We consider free level of moringa leaf extra in modifying the growth, ornamental level, and the several physiological chemical parameters of different plants. Free level of water deficit control, 1640 of water container capacity we consider it, and for each level treatment, the treatment with the moringa leaf extra were also considered. Different readings we carried out, in particular the growth parameters, and the physiological parameters, gas exchange, chlorophyll fluorescence, relative water content, their proline, NADH content, antioxidant enzymes, the total phenol content, sugar. Esse experimento é o mais interessante e o mais específico. Olha agora o que ela fez. Ela já fez todos os estudos que podia, né? Ela já descobriu qual é a melhor maneira de extrair da folha, ela já descobriu se é com água quente, se é com água pressurizada, se é com bioquímico, ela já botou numa planta e viu que deu bom, já botou em diferente concentração, já colocou em bebê, viu tudo que deu bom. Agora ela fez o seguinte, beleza, agora vamos testar esse borrifado em plantas com 3 diferentes níveis de água. Olha ali, ela botou um com 100% de água, sabe o hidropônico, né? Water Container Capacity. Ela fez agora com 3 tipos diferentes de nível de água, para ver como que a planta ela reage se tiver o bioestimulante, se tiver uma borrifada, e a água muito cheia. Pouca água ou muita água.
dentro do potinho lá, certo? Pensa no hidropônico. Tem hidropônico, ela pegou 3 hidropônicos. Me ajuda aí se eu... Beleza. Tem 3 hidropônicos. Um cheio, um metade e um com 40% ali de água. Aí ela borrifou nos 3 para ver agora a mudança em outros níveis. Por exemplo, agora ela vai analisar... vai para lá, vai, passa para frente. Hormonal and amino acid wet element. So, in this slide, we can be observed how moringa had a positive effect on the cerebral stress level, increasing the cell biomass, and improved also the water use efficiency in the moderate water level. We also observed a positive effect of treatment with moringa and in the cerebral water test level. Pessoal, é específico demais isso aqui agora. Agora ela está falando vários diferentes... É específico demais. São, por exemplo, o nível de biomassa. Aí ela analisou que quando você tem esse LME que vocês estão vendo aí, significa borrifada, certo? LME é quando você borrifa. E esse CB, aí são os estudos que ela está fazendo. Mas o LME é o resultado depois da borrifada. Então, se você borrifar e tiver com muita água, o resultado é muito grande. O que é aquele... o que é o epídios? Epídios, dry mass, beleza, mas o que é o epídios? Vazão? Vazão? Aí, então. A planta vai crescer se você tiver borrifada com muita água. Aqui eu nem sei o que é, esse W. É uso da eficiência da água. É para ver a eficiência da planta para utilizar a água que ela está assimilando. Pronto. Certo. Então, esse C e esse B... É porque em condições, por exemplo, aí ele está induzindo uma condição de estresse, porque talvez ela botou uma quantidade excessiva de água. Então, ela tem muita água, ela não vai conseguir o metabolismo dela, metabolizar toda essa água em excesso que ela está recebendo. Então, a tendência é cair, porque ela baixa a eficiência dela. Ali a quantidade mediana. Se é uma quantidade mediana, ela responde bem. Você vê que ela consegue ter uma eficiência maior do que o que ele chama de controle, que é a planta que não levou a borrifada. O outro já é uma condição extrema, de pouca água. Mas mesmo assim ela manteve o equilíbrio, ela respondeu bem. O que é interessante fisiologicamente, porque uma planta que, quanto menos modificações a planta tiver, mostra que ela tem uma tolerância maior ao estresse que ela está passando. Né? Então ela tem uma maior resiliência. Então, ali a outra condição mostrou que mesmo em pouca água ela responde bem. Vocês ouviram, né? Mas é isso mesmo. Segundo a nossa... Qual é o seu nome? Bruna. Agora virou uma collab. Porque aí é fisiologia vegetal, né? E eu trabalhei justamente com isso, né? Com estresse, ligado ao estresse hídrico. Então é um parâmetro que a gente utiliza bastante. Você está em casa, então. Calma, tá na rua. Arrasou. Biomass, and improved also the water use efficiency in the moderate water level. We also observed the positive effects of treatment with moringa and in the cerebral water test levels. In fact, the plants showed a reduction for proline and mediated comfort. The treatments of the petunia plants under low stress and well-watered conditions were completely separated. This pattern could be explained by different physiological and biochemical response on broad stress, alone or in combination with the moringa extra and the control plants. Pessoal, agora é engenharia pura naquele negócio. Aí é estatística, né? Então é o tipo do programa que eles analisam, ela separou em... Aí a gente consegue ver 6 grupos distintos. Então ele agrupa por características de comportamento semelhante. E aí ela consegue agrupar tratamentos, né? 40 com a borrifação, 40 o controle, 60 aí com a borrifação. Então, ela consegue ver aí 6 comportamentos distintos e ele agrupa. É uma análise estatística que ela fez. O que é PC1 e PC2?
Aí é o principal componente da análise, tá vendo? Que ele está botando ali. Entendi. E aí ela, agora eu não sei que parâmetro que ela usou, alguma referência que ela botou para análise estatística. Aí é resultado da análise dela. Entendi. Porque senão você analisaria e diria que o ponto ótimo seria então lá o 100% CC. Isso. Mas o 100% CC não parece ter a resposta, porque tem que ter o LMS. Como é que o melhor é sem borrifado? Tem que ter borrifado. Então... Mas nem sempre o que se espera é resultado encontrado. Isso é resultado também. Mas é o que a gente foi vendo aqui. Bom, e no final o melhor se borrifado. Mas lembra que aquele que tinha pouca água, ela manteve o nível de estabilidade? Que era dos 40%? Na eficiência do uso da água? Sim, tem. Teve aquele, ele está lá no alto, lá o 40 cc. Entendi. Deve ser, vai ver um PC desse aí é economia da água, né? E o outro é biomassa. Pode ser. Os ruins são todos esses que estão abaixo, estão do negativo. Todos esses se comportaram mal, estão do negativo. Ela tem que ter 10 grupos positivos, que estão acima da faixa de 0. Com certeza ela usou o 100% CC. Com certeza um dos parâmetros aí é a economia de água. Porque o 100% tanque de água com a borrifada foi o pior teste, né? Não, o pior foi aquele lá. Enfim, vocês estão pegando aí a interpretação do negócio, né? É análise de dados, interpretação, e isso é um estudo científico. Eu acho interessante, né? Not in combination with the moringa extract and the control plants. In this slide, you can see the petunia plants at the end of the experiment. The positive effects of moringa treatment, especially in the more stressed plants, are clear. The response of petunia plants to water sheet. Pessoal, tira o mouse de cima. Ó, aí é a resposta visual de meia hora de conversa aqui. Sobe, não dá para tirar, né? Então aperta ali para encher a tela. Aí deixa em cima um pouquinho que a gente sabe. Beleza. Ó como fica o 100% d'água com borrifada. É o mais bonito. 6 flores, imponentes, grandonas. Agora, olha sem a borrifada. Só nasceram 2. Tem 3 ali. Nasceram 3, né? E 2 para nascer ainda. A diferença é descomunal você borrifar com o bioestimulante de moringa. Olha o 40% d'água. Nasceu uma, mais ou menos, e outras nem nasceram. Aí se você pegar 40% d'água e você borrifar, até nascem muitas, mas elas não nascem grandes e vistosas como 100% d'água. Ou seja, se você tiver menos água e borrifar, o resultado fica quase igual a você ter 60% d'água. Então, para quem tem uma fábrica ou uma fazenda ou quer plantar isso aí, pode até pensar o seguinte: pô, então se eu retirar 20% d'água de todas as minhas plantas e substituir 20% d'água com um caminhão de água por borrifadas, talvez fique melhor. Quanto é a conta que você faz? Quanto mais concentrado, mais barato, mais eficiente. Exato. Foi o estudo que a gente viu também. Quanto mais concentrado, melhor. Mas ela só fez o estudo com 2 concentrações. 30 ml de água para 1 ml de concentrado e 40 ml para 30. A gente não viu se até onde a gente bota de concentrado. Se botar o purão, o que acontece? Não sei. Vai ver, ela sabe, Stefania. Especially in the more stressed plants are clear. The response of petunia plants to water deficit was related to its ability to decrease aerial drought and to modify the leaf gas exchange, increasing the secondary osmolytes and enzyme activity to contrast the rust activity. If moringa application improved the drought resistance of the plants and reduce the water deficit effects, modifying the ground parameters, the content and enzyme activity. The use of petunia plants treated with the leaf moringa extract in gardening for urban projects can be an option in drought stress area.
A conclusão dela é que borrifar bioestimulantes de moringa em qualquer planta que seja vai ter inúmeros benefícios. Mesmo você aumentando a água, diminuindo a água, ou retirando a água, você vai ter inúmeros benefícios em várias camadas e várias áreas diferentes da mesma planta. Então, você vai melhorar inúmeros benefícios, como imunidade, como crescimento, absorção de cálcio, absorção de açúcar, absorção de fotossíntese, tamanho da planta, tamanho do florescimento, velocidade do florescimento. Quanto mais concentrado, melhor. Essa foi a conclusão da doutora Stefânia Toscano, sobre o bioestimulante da moringa. E eu agradeço, em nome de Stefânia, a todos vocês que assistiram e gostaram da apresentação. Mas se a gente não botar cabelo agora, rapaz, tem plano, então. É isso, pessoal. Vamos esperar o próximo aí chegar. Como assim? Dá pra botar. Obrigado, Roberto, pela tradução aí no momento e pela discussão também, bastante interessante. Acho que o pessoal gostou de como você traduziu e trouxe a informação para a gente. Mais uma vez, muito obrigado. E agora, passamos a palavra para o doutor Saranassati, que irá apresentar Study of Plant Geometry em Moringa. Myself, Dr. B.S. Asati, from native place of Moringa, known as India. Good afternoon to all. Boa tarde. How do you say what are you reading? My research on effect of planting geometry on growth and leaf field of drumstick, known as Moringa. Meu nome é B.S. Asati, eu sou um professor da Índia e vou conversar com vocês sobre o estudo, olha que massa, sobre o estudo da geometria das plantas de moringa. A geometria da moringa. Okay. This is the brief about Moringa. As we know, the
Moringa oleifera is one of the important perennial crop in India because it is a native place. So many diversities found in our country, and it is known as a 4F plants. 4M means food, fodder, fuel, and fertility. A moringa, mais especificamente essa espécie, Moringa oleifera L, é uma das moringas mais importantes na Índia. Ou seja, tem a planta da moringa, tem as folhas e tem um talo, uma vagem grande de uns 30 centímetros, algumas chegam a passar de 1 metro, e esse talo é uma das principais, um dos vegetais mais importantes na Índia, os que mais crescem e mais são plantados na Índia. Lembra da apresentação do nosso amigo Arthur, onde ele falou bastante sobre a Índia, que a Índia tem vários e vários pequenos produtores. Então, a Índia já está anos na frente na moringa. A gente está chegando agora. Our research on spacing is known as planting geometry because spacing is an important factor to determine the tree growth development and foliage leaf field per unit area. So, in this research, I found the better spacing for moringa leaf, especially for foliage purposes. Okay. Okay, so... Oh, vixe, inglês, português. Dá um negócio mesmo, pessoal, sério mesmo, né? Por isso tem que ter dois, senão... tem que ficar toda dois juntos. Mas enfim, a moringa, ela é conhecida por duas coisas. Primeiro, porque tem um sabor único. E segundo, porque é uma planta que ela é 4 Fs do inglês. Ela é fertilizante, comida, combustível e o que mais? E super. O que é foda? Eu não sei o que é foda. Enfim, é uma planta completa. Fodder, fuel and fertility. Perfeito. Não vamos pegar nesse ponto, não. É uma planta perfeita, completa, de vários pontos, como a gente já viu. E o estudo da geometria, ao invés de vocês pensarem que a geometria da folha ou algo do tipo, é o espaçamento entre as plantas na hora de plantar. Olha que massa, né? Ou seja, tem dois tipos de espaçamento. Tem o espaçamento que é entre plantas e tem o espaçamento que é entre fileiras. Tem essa distância e tem essa distância aqui. Aí ele fez vários... Tem que explicar, né? Ele fez vários estudos para mostrar qual é a melhor distância de lado, de frente, para as raízes não absorverem, roubar conteúdo entre elas. This is known as the planting geometry. It is the most important activity to determine how many plants are used in 1 acre or 1 hectare of land. Because many countries are using different spacing for leaf purposes as well as pot purposes. So our experiment on these all aspects, I planned with most popular varieties PKM1. It is India's most popular variety, and you might know PKM1. This is Tamil Nadu variety. It is from Tamil Nadu Agriculture University, South India, and these are the experimental detail using randomized block design with 9 treatment and 3 replications. And these are the spacing where I was used in the experiment, and these spacing are used by different countries like Philippines, South Africa, India, Sri Lanka, and Brazil also. So in this experiment, I determined find the best spacing for better growth and leaf yield. A moringa, ela tem um nome, que é aquela moringá que a gente viu. Aí tem diferentes variedades, tem diferentes variedades dentro dela. Aí tem uma que chama PKM,
que é essa que é PKM, que é famosa porque passa de 1 metro, tamanho do favo lá do negócio, né? Então, eu falei o quê? Favo, né? É o tamanho da vagem. Uma vagem é uma moringa que tem uma vagem grandona, que é essa aí. E ele fez vários estudos e pegou várias variedades de vários países, como Filipinas, como Brasil, que ele perguntou lá, né? Brasil, você conhece? Brasil, Filipinas, África do Sul e 7 países, na verdade. This is the observation on planting geometry, is plant height. The whole study was conducted in 1 year and in 3 cuttings, and we can see the minimum plant height was observed in treatment T1, that is 2.5 into 1 meter spacing, and as compared to the all other. The control is 1.2, 1.2. This is the recommended spacing of our university, Tamil Nadu University, India. And, and another parameter is stem base diameter. It is one of the important parameters for our study, and we can see the higher stem base diameter is 6.65 and 9.15 centimeter is found second and third cutting in the treatment T6, 1.3 is 1 meter. Okay. Are these averages or is there any statistics or? Okay, you will understand? Mas deixa eu falar em português pra você. Vamos lá, ele fez vários estudos, lembra que são 2 distâncias, né? Tem a distância que é planta a planta, a distância de fileira para fileira, entre linhas, beleza. Então tem 2. Aí o controle foi botar 1,20 m para frente e 1,20 m para o lado. Aí depois ele fez vários outros estudos, aí tem 2,5 m para frente e 1 para o lado. Ele fez vários estudos. E cada vez que ele muda a distância, ele calcula algo diferente. Aí ele vai mostrar várias tabelas, aí a primeira tabela está mostrando a altura da planta, beleza? Aí o melhor foi 2,5. Okay, the 2.5 is plant or between lines? The 2.5, the first one. First one is line to line. Line to line, 2.5? Yes, first. And another 1 meter is plant to. Pronto, beleza. Então, o melhor jeito de você organizar a geometria da moringa para ela crescer alto é você botar 2,5 para o lado e 1 metro para frente. Aí vai crescer o mais alto possível. Esse é o primeiro estudo. Aí o de baixo, aí ele calculou com o diâmetro do caule. Aí, abaixa um pouquinho. Abaixa um pouquinho. Não, abaixa. Down. The other table. Down. E agora com a grossura do talo, do caule da árvore. E aí ele percebeu que o melhor ficou em 1,3 para o lado e 1 metro para frente. Ou seja, esse é o estudo que você tem que fazer, né? Um aumenta a altura, o outro aumenta a grossura do caule. O ideal é você encontrar um que vai melhorar tudo junto. Esse é o estudo do nosso AD ASAT. Now come to the third parameter known as stem girth at 3 interval 90, 180 to 70 days after planting, and we can say the higher stem girth was noted in T6 followed by 5.6 that T4 1 into 1 meter. These are the averages of 5 plants. So I don't know how different they are. You see what I'm saying? I don't give me any error bars. I can't tell the difference. These are the parameters. First is 90 days after cutting. You're taking 5 values and taking an average. Yeah, but So then that has a range. yes, this is the average of 5 plants. But I'm saying they're going to overlap. So is there a statistic difference between planting at 2.5 and 1.5? I don't know from looking at the data.
Of course you do. You see. You can One see. number, you need a bar at top and a bottom to the number. Because if the other ones are coming within that bar, it's not a statistic difference. This is the first year data only in 90 to 70 days after planting. Only first year. I'm saying there's no statistics to show me it's significantly different. Of course there. Oh, see. No. You have In 2.5. the previous presentation, they had the A and the B. Yeah. That shows you a statistic difference. But you have the statistics. You have the control. You have the control. The control is one here, one here. I would leave it alone, but I'm saying this is not statistically showing me any information. Because it's just an average, so. Anyway, And you can see significant differences at I actually 5%. disagree, but we can talk. there's no statistics done. An average is not a statistic. Exactly, there's no error bar. But it's okay, go ahead. Okay. It's still an average, I get you. It's an This is the average of 5 plants. Now come to the parameters. The number of branches is essential for spreading of canopy management. So we can say that treatment T4 1 into 1 meters spacing recorded higher branches in all the 3 cuttings. First cutting, second cutting, third cutting, and T6 is also found superior as compared to the other treatment. So in our study, treatment T6 is T4 performing well for most of the characters. Let me go. Seguinte, o que aconteceu aqui agora foi o seguinte. Ele está mostrando agora um estudo, onde o estudo dele é planta-planta, linha-linha. Não é isso? É. Então ele sempre pega um estudo que é o base, que nesse caso aqui foi 1.2 para frente e 1.2 para o lado. Bota uma planta aqui e uma planta aqui. Beleza? Esse é o estudo controle, que se chama assim, estudo controle. E aí, nesse caso aqui, é o número de folhas que desabrocham. Beleza? Para cada pé. Se o controle, que é 1.2 para frente e 1.2 para o lado, deu 3.4 folhas que desabrocham. A gente quer o quê? Mais folhas desabrochando, que é mais fotossíntese, mais nutrientes. Então, ele viu o seguinte, se você pegar essa distância e colocar, ao invés de 1.2, você botar um para frente e um para o lado, dá ali 3.67. Só que a nossa amiga, a Mary, dos Estados Unidos, falou assim, não tem estudo estatístico, eu estou comparando com o quê? Mas ali está ali, ó, comparado. Você compara com um controle. O controle é para você comparar diferentes estudos. Então, e quando você coloca determinados estudos, você coloca uma planta próxima da outra, como é que ela vai chegar a um determinado? Não chega, é isso, então. Se ela está muito próxima, ela não vai conseguir ter diversos galhos com diversas folhas. Exato. Se ela está no espaçamento entre plantas e entre linhas próximo, porque eu acredito que com esse espaçamento sejam plantas para crescerem e frutificarem, tanto as vagens. Por esse espaçamento, eu estou acreditando exato. que é para a produção de sementes e vagens. Então, ele está estudando os diversos espaços e percebe-se que, se for muito próximo, a planta não vai desenvolver enquanto ela pode ficar. Exato. É só uma questão técnica. Aí a mulher dos Estados Unidos falou assim, não é estudo estatístico. Mas aqui já tem tudo, aí. Desvio padrão, tem todas as questões estatísticas que estão aqui. Então, acho que ela deu uma viajada aí. Ele tá com 9 tratamentos. O T9 é o controle. E os 8 primeiros são... Você vê que ele variou aí. É o que ele... Exato. E aí ele foi... Isso. Desvio padrão, e já colocou toda a distribuição. Isso. Ele tem 9 tratamentos com controle e 8 diferentes. I just explained them all because there are many producers, they have farms, and I just explained that you don't measure one time, you measure many times. These are the spacing only for leaf purposes. Foliage purposes.
Now come to the parameters number of leaflet per ranches, and we can say also observe E26 is performing well for all the all the treatments under the study, and length of regula per plant was also higher in both treatment T4 and T6. Length of regula per plant. Ok. Aí agora ele você quer fazer pergunta? Saber se o estudo é para ver a utilização de massa, de folha, é uma coisa, e outro tem outro tipo de plantação, que é palmolive, que é um fruto, mas isso é para fazer semente. Então você tem uma discussão ainda maior. Então, dois propósitos. Um é para massa, então você pode ficar próximo uma da outra, e o outro estudo é com relação a você colher a semente. E você pode plantar com exclusivo de colher a semente. Então a distância tem que ser maior. A minha pergunta é, o estudo, qual é o objetivo? Não. O estudo dele é bem claro, pessoal. Ele tem que calcular diferentes resultados, tamanho da planta, altura, grossura do caule, quantas plantas nascem, quantas flores nascem, qual é o tamanho do favo, né? Tamanho do favo, em diferentes alturas. Então, alturas, distâncias. Então, o trabalho dele é puramente geométrico. Ele pega uma planta, aí coloca assim, 1 metro para frente, 1 metro para trás. Deu quantas folhas? Deu tanto. Então, folha, o bom é um para frente e um para o lado. Vamos agora ver qual é a melhor distância para semente. Qual é que é o jeito que dá mais semente? É 2 para frente, 3 para o lado. Aí ele fica, vou querer mais semente, eu vou querer mais planta. Então, ele faz diversos estudos geométricos. O trabalho dele é só para frente e para o lado, para frente e para o lado. E ver o que é que dá espaçamento. Exato. O que é que dá de resultado em diferentes âmbitos da planta. Em função de distância. I would say overall, the closer you plant them, the more you get. But they're also the closest you got is one by one. But what happens when you plant? Now that's a okay. Good question. She asked, what happens if we make it closer than 1 meter, like 15 centimeters? Okay. What happens? I suggest for your next experiment, you go. Okay, I will plan in next experiment. You see what I'm saying? Though, that they 50 centimeters, 75 centimeters, even and like that. closest is very far. Yeah. Because spacing is most important activities, है ना? Yeah. Because many countries are people are growing moringa plants in different spacing. They are going to know what is the proper spacing for optimum foliage yield. That's why this study was planned. 10 centimeters. People plant Centimeters. If we can go below the 1 meter, so moringa cultivation is especially for fodder purposes. Fodder. So you can cut by sickle. Just I didn't get it. Can you explain it? I would say, yeah. these are the another leaflet per plant was also higher in T6. In our study, T6 is performing very well. 1.3 into 1 meter and 1.2 and 1.2 meter is the recommended spacing of our country for foliages. But in our study, 1.3 1 meter is performed as compared to control and other things. And this is the petiole length was higher in T4, and that is 12.54 in both the cuttings, and T6 performing also well for all the cuttings. And this is the ratio between the leaflet and petiole ratio, and this parameter is especially used for if we can grow for fodder purposes, making leaf powder purposes. So this parameter is most important. So we can see that 2.03 is the higher ratio which is found in our treatment T6.
Foi mais um estudo em um parâmetro que eu não sei o que é. Porque deve ser tamanho do caule, sei lá o que, alguma coisa diferente. Então, tem vários pontos. Então, se você analisar um pé de moringa, tem 50. Onde está a barrinha ali na metade? Tem 50 coisas diferentes para você analisar. A altura, a semente, tamanho, número de folhas, de flores e tudo mais. Então, ele fez de tudo. 50 análises aí. Aí tem uma que eu não sei especificamente. In case of canopy spread, our control 140.40 is also performing well, and T6, that is 171, is performing in third cuttings. So wider spacing, lateral growth, more dense canopy with higher thickning of the stem and higher number of branches, and which is lower competition among the plant, as finding reported by a scientist published, sorry. And this is the fresh leaf weight per plant. 327.8 gram per plant was noted in treatment T6, and this treatment was also showing better performing in all first and second category also. Mr. This is simple. Mr. Asad, I can translate that because it's very interesting. And I think we are running out of time. I think we have like 3-4 minutes more. So then if you could like a little bit, and then I'll explain that one. No, a little above. Yeah, this one. This one is interesting. Yeah, the fresh leaf. Yes. And then we have to, like press a little bit on the pedal. Vou colocar minha impressão até agora das tabelas, cara. Observando as tabelas todas, tem por enquanto o melhor resultado do T6, que é 1,30 por 1. No geral, não 100%. Ele comparou é o corte, tá? A 90, 180, 160 dias. Então ele tem grande resultado, tem cortes diferentes, momentos diferentes da planta. Tá? Estou colocando a minha impressão até agora do que temos aqui. Tá? Então, todos os parâmetros que ele vem estudando, e até agora todos os resultados, tem uma predominância até o momento do T6. A predominância. Não pode ser sempre um resultado maior, mas uma predominância maior ali. Tá? Então, o estudo dele é bem abrangente, mas ele estuda sempre dentro de três parâmetros, três cortes, e ele estuda sempre os mesmos espaçamentos. E na primeira colocação que vocês fizessem, caso eu faça rápido, eu não percebi, mas acho que vocês se equivocou de 2 por 1, 2,5 por 1. O primeiro resultado da primeira análise lá também era 1,30 por 1. A primeira colocação que você prepara no começo, primeiro, tá? É uma correção minha que eu percebi que talvez fosse diferente. Mas o resultado até o momento de todas as tabelas aqui são predominantes. A gente consegue negrito porque predomina. Eu acreditei e percebi, não entendo tanto que eles estão por cena, mas as tabelas cientificamente dessa forma. Mas o senhor acha mais só porque o T6 está ganhando? Não. Vamos fazer uma análise científica. Tem que dizer que inglês para você, é que eu estou falando. Tranquilo. Roberto, mas a pergunta está respondida. O efeito que ele quer é a biomassa. É para biomassa. Agora. Pronto. Então, biomassa vai ser isso aí mesmo, porque agora essa análise aí é com o peso da folha. Então, o resultado que está sempre melhor é o pé em negrito. Não sei se esse T6 está ganhando isso aí, mas enfim. É o peso da folha. Nesse caso aí, o peso da folha é ideal quando você bota 1,3 para o lado e 1 para frente. Produção de mais folha mais pesada, peso de folha. Esse aí é o que faz biomassa, é esse aí que vai fazer gasolina, gasolina o quê? Biodiesel. Esse é o interesse do nosso estudo aqui. Agora, mais pesada, melhor. Agora é o seguinte, meu irmão, tem que falar aqui. O cara fez um estudo científico, acho um pouco desrespeito, você falar que é merda do negócio, mas beleza, só achei. Eu falei que a interpretação que eu faço até agora do estudo dele é que o T6, entendeu? Está se predominando em todo o resultado. É melhor. Entendeu? Tranquilo. O estudo dele está errado, então falando do estudo dele, eu estou interpretando dessa forma. O T6 até agora foi o melhor que você é o resultado final da competição que vai deixar também. This is the most important one of the most important parameter for
foliage leaf yield, and fresh leaf weight as well as dry leaf weight. And this is also, this parameter is directly related to moringa leaf powder. If farmers are taking moringa flax and moringa leaf powder, these two parameters is the most important. And dry leaf weight is also high. It means T6. And this is the yield details per hectare and all the three cuttings, and we can see the higher leaf yield per hectare for all the three treatments, and for all the three cuttings was noted in higher in T6 and T4. So if farmers are interested to grow foliage leaf field, so they can choose the T4 and or T6. T6 is performing well as compared to the one. Ele falou, o T6 está performando bem mesmo. Lugar do lugar que eu fiquei o 4. Aí apresenta resultado do lugar. T4, T6 é o que está ganhando. Ele mais ou menos. Talvez para altura. Não... I think we should speed up a little bit. This is also dry leaf field and diameter. These are all of these three parameters are similar and directly related to yield. And this is the economics in our country, India basis, and we can see the benefit cost ratio 3.48. Was so in treatment C6 in Indian condition. Isso aí é a análise econômica do custo-benefício. Ou seja, T6 ganha. And now I have also conducted the association studies among the different parameters, and most of the characters genotypic correlation coefficient was higher as compared to the phenotypic correlation coefficient in our study, and fresh leaf yield was highly correlated with the leaf weight, followed by stem girth, stem base diameter, number of branches, and leaf weight and dry leaf. So these are the important parameters which are showing, which are affecting the leaf yield of moringa. And now this is the direct and indirect analysis of among different components, and the highest direct positive effect was noted noted to the fresh leaf field by dry leaf field, followed by leaf weight, stem base diameter, leaf weight, diameter percentage, and length of lechila. So these parameters can be used and for higher yield in moringa leaf. And now come to the conclusions. We can see at 270 days, this is the 1 year data of different planting geometry, and we can see that treatment T6 1.3 to 1 meter was superior for most of the branches in our study, and association study also revealed that leaf field was highly positive correlated with stem base diameter, stem girth, number of branches, and number of leaflet per branches, length of lechila, and canopy spread, fresh leaf weight, and dry leaf. So these are the important parameters which are directly correlated to the leaf field. And in case of direct effect for increasing leaf field, so dry leaf field, fresh leaf weight, stem base diameter, number of leaflet, and diameter percentage. These are the important parameters which directly influence the fresh leaf field of the moringa. So these are the conclusion of my research, and these are the view of. Okay, I would say that. This is the view of 1 year experimental area, one from, and these are the some observations. And now this study
still also going for second and third year also. Obrigado. Ele determinou a melhor maneira e a melhor geometria para otimizar o menor peso por hectare. If you could a little bit higher, I would just show you. Bom, pessoal, a conclusão, como todo mundo sabe, qual é o seu nome, amigo? Ricardo, e o nosso amigo Ricardo pontuou muito bem também, é que o estudo que ele fez de várias maneiras de colocar para frente e para o lado os pés de moringa é T6, ou seja, é 1,30 m para o lado e 1 metro para frente. Isso vai fazer com que a moringa tenha o melhor conjunto de benefícios, como o benefício que eu ali, ou seja, é o tamanho da folha, é a grossura do caule, e inúmeros benefícios. Não ser o melhor recurso, como por exemplo, a altura da planta não vai ser a maior, porque a altura da planta ela precisa de espaço. Aí a gente perde no custo-benefício que nosso amigo pontuou lá. Tudo que ele fez foi, pessoal, eu peguei meio mundo de planta, botei todo tipo de jeito aqui para frente e para o lado, e o melhor é 1,3 para frente, 1,3 e 1,0 para frente. Foi isso que ele fez. É isso, e agradeço em nome do Dr. Assat pelo trabalho. Thank you. Thank you so much, Dr. Assat, for your presentation. It was fantastic. A lot of information. Thank you so much. Obrigado, Roberto, também, pela tradução. Então, pessoal, agora eu convido todos vocês para o nosso copo bake. Vai ser de 15 minutos, tá? Por conta do horário. Tá bem corrido o horário. Então, convido a todos para o nosso copo por 15 minutos e em seguida retornaremos para as outras apresentações.
Daremos continuidade às nossas apresentações orais. Agora teremos a apresentação. Recent developments on the eco-friendly techniques for extracting bioactive compounds from moringa leaf plant pods. O apresentador é Dr. Ron Lewis, do Urban University of Technology, South Africa. E o nosso intérprete é o Aldo Rodrigues. Good afternoon, everyone. As explained, my name is Bonga from the University of KwaZulu-Natal in South Africa. So I'm presenting a mini review on the recent developments on the environmentally friendly techniques to extract different bioactive compounds from moringa. Boa tarde a todos. Eu quero apresentar essa. Ele vai apresentar esses estudos recentes dele sobre as técnicas de retiro de estados bioativos dos componentes da moringa. Ali atrás. So I'm coming from a more scientific point of view. So I'm not focusing mainly on the production of moringa, but I'm more on the science point of view. Vem uma visão mais científica, mais produtiva acerca da moringa, mais especificamente sobre moringa. So my research focuses primarily on using moringa, as a biostimulant to grow or to enhance the growth and productivity of other fruit vegetable crops. So we're using different parts of moringa to grow or to enhance growth, productivity, yield, as well as the quality of different fruits and vegetable crops. Basically, he's using different parts of the moringa tree to research what they are. Acontece, ele está utilizando vários tipos de várias. Ele está utilizando várias partes da árvore da moringa para fazer esse estudo específico que ele vai apresentar agora. So briefly, you all know the importance of moringa. So moringa is a multi-purpose tree. It is referred to different names based on the region. This is called the drumstick tree, it's called the milking tree, and so forth. So that depends on the region where it's grown. So moringa is rich in various bioactive compounds, rich in certain compounds that can be used in either agriculture, pharmaceuticals, or other industries. Ela é uma planta onde você tem processo multipropósito, onde você pode utilizar várias coisas dessa planta, várias partes dessa planta, para fazer vários ativos contendo cada dessas partes dessa planta. So most people who are working with moringa are focusing on the moringa leaf, which is well known to be rich in various phytochemicals. However, some other parts of moringa are also possesses various benefits. For instance, the seeds they can be used for oil extraction. They can also be used, for other reasons, same as the moringa roots. But the focus is primarily or it's mainly on the moringa leaves.
comenta que a semente pode ser utilizada para o óleo, para a extração do óleo, para outros propósitos, para resina. Ele comenta aqui que o dele está mais especificado para o das folhas, a extração das folhas. So, through our research, we are extracting bioactive compounds, different bioactive compounds from different parts of moringa. The process of extraction is very important in that regard. So we're using different solvents or different techniques to extract different bioactive compounds from moringa plants. Ele está utilizando diferentes compostos, compostos para fazer essa diferenciação da extração da moringa, das folhas da moringa. So some of the methods that are commonly used for extracting compounds in moringa are environmentally friendly, while some others are environmentally unfriendly. So when we're extracting the compound, it is very important to pay a very special attention on the type of method that you are using. E ele está dizendo que ele faz no sentido de utilizar as formas de extração para utilizar no sentido de amigável ao meio ambiente e não denegrir o meio ambiente para fazer essa extração. So the method of extraction can be influenced by several factors, including but not limited to the type of solvent, the method of extraction used, the temperature, and the duration. So ideally, in order to have an increased profits or benefits, so the method that you decide to use has to be simple, cost-effective, and applicable commercially. So it also has to be in favor of the small-scale holder farmers in the rural areas. Nesse sentido, ele utiliza todos esses fatores como tipo de solvente, o método utilizado, temperatura e duração para fazer essa extração do óleo das folhas, e ele está fazendo de uma forma custo-efetivo e podendo ser aplicado comercialmente essa ação de extração. So this diagram is just showing you one of the methods that is used to extract the compounds from the cinnamon plant species from the powder using various equipment. As you can see, you get the extracts which can be applicable in different ways. Ele utiliza nesse sentido, nessa confirmação, onde ele retira as folhas, faz o pó e faz todo esse processo para fazer essa retirada, esse processo das folhas. So this review focuses primarily on the different extraction methods, the commonly used ones, and the novel method that have improved technology, and also it further discusses the analysis of different extraction techniques. So this is just a figure showing different structure of bioactive compounds found in moringa plant parts. From the garlic acid, which is one of the fatty acids, beta carotene, and so forth. So there are also some other compounds, but I'm going to show you those. They are much more important. Esses são os compostos bioativos maiores que ele retira das folhas. Existem outros, ok? Mas esses são os que ele está apresentando, que são os que aparecem mais. So the important is, in our research, so we are focusing on one of these, compounds. They are our, compounds of interest. So the first table highlights, the different bioactive compounds that are found in different parts of moringa, starting from the roots. So from the roots, there are different, bioactive compounds that can be specifically, that are of interest to our research. From, if you're looking at the roots, we have the
procyanidins, and if you're looking at the leaves, you have garlic acid, you have the lutein, and beta-carotene, which are the most important antioxidant compounds found in moringa. And from the flowers, we have flavonoids, of which flavonoids can, some of the compounds can be found in different parts of moringa. So if you look at the pods, we have lutein and the beta-carotene, which are also the important antioxidant compounds that can enhance growth and productivity. And from the seeds, we have also mycetin compound, which is important in enhancing growth of different crops. So the reason why I'm showing this table is to highlight to you that each and every part of moringa possesses certain compounds, and the use of that part depends on what you want to achieve as a grower or as a researcher. E cada parte da planta pode ser utilizada de forma diferente para a extração do composto que você precisa, que você gostaria de fazer essa pesquisa. Nesse sentido, ele está mostrando todos os que eles têm aqui, de todas as partes da planta, e ele focou antes só apenas nas folhas. So it also has to be noted that the moringa contains not only these biotic compounds, but it also contains the mineral nutrients. It also contains some different vitamins. Que também tem mais outros minerais e vitaminas que podem ser extraídos, mas esses aqui são os principais que mais aparecem. So, in this slide, we are showing the different types. We are just here introducing the different extraction types that can be used to extract the bioactive compounds in moringa. So, the example that's already explained before that, we have non-conventional and we have the conventional extraction techniques. So, the examples of non-conventional techniques includes, but not limited to, the microwave-assisted extraction, the ultrasound-assisted extraction, the enzyme-assisted extraction, the supercritical fluid extraction, and the pressurized hot water extraction. So these are the non-conventional, methods of extracting moringa. So in this diagram, you can see here, it's a presentation of all, of these non-conventional techniques. E ele confirma que existem as formas convencionais de fazer a extração, e esta ele está apresentando algumas formas não convencionais, não normais, de fazer a extração do composto das folhas da moringa. So starting from the conventional extraction techniques. So through this technique, you are taking the moringa powder and you're soaking the powder into a specific organic solvent, which can be ethanol, and hexane, and there are also some other solvents that are not listed here. These methods are known as environmentally unfriendly since they use large volume of organic solvents. And one more disadvantage of the use of these methods, is the time and the energy consumption, as well as their cost in effectiveness. So even though the use of the methanol, ethanol, and hexane can guarantee high yield, but the problem is with their cost in effectiveness and the time consumption that they take when we are employing them. Desta forma, a extração convencional que ele demonstra aqui, que é o uso desses solventes, desses tipos de solventes, faz no sentido de, apesar de eles extraírem grandes volumes da planta, eles têm um consumo grande de energia e tempo e um consumo de custo-benefício para isso. Né? Nesse sentido, não é amigável ao meio ambiente nessa extração convencional feita. And in addition to that, these conventional extraction techniques, they can be able to simultaneously extract, different compounds in one extract, which makes them, to be the preferred one in agriculture. However, there's the toxicity concerns. That's one of the problems, the toxicity concerns. As a result, there is a need to find, the alternative or the most cost-effective and environmentally friendly
methods that can be used to extract, as many biotic compounds as possible. E aí a gente está fazendo esse comparativo entre, neste sentido, a extração convencional do produto do óleo da moringa, da folha, desculpa, da moringa, nesse sentido, onde ele gasta muito, ele vai ter um retorno de um grande volume que ele vai ter, mas ele está gastando e ele vai gerar uma forma, alguma coisa de ferir o meio ambiente no final do processo. E ele vai apresentar as formas não convencionais para ter esse tanto custo-benefício quanto ser amigável ao meio ambiente ao final do processo. So the first method is a microwave assisted extraction. I'm not going to dwell much on explaining this because I'm not an expert on what is involved in here, but this is just showing you the instruments that is used, to extract, to find the moringa in these extracts. So this one is one of the eco-friendly methods, and it is essential for the extraction of the moringa leaf powder. However, and also it has a number of advantages, including the low usage of solvent volume, the time inefficient, meaning it takes less time to produce, high yield of extracts, and it uses reduced energy. However, there are some limitations or drawbacks associated with the use of this novel technology, such as the high temperature, which destroys the heat-sensitive compound, meaning that for the optimal extraction, this machine or this instrument has to be set up at a high temperature, which ultimately affects certain high heat-sensitive compounds, just like proteins. Proteins are very important in moringa, but now the moment you set this at a very high temperature, they denature, they stop working, making them to be unavailable in the extracts. Neste sentido, dos exemplos que ele põe é este feito de microwave, microondas, onde ele faz esse processo extremamente rápido, tem as vantagens e tem suas desvantagens, demonstrado aqui por ele. Microondas, o processo de microondas é um processo que polariza e descoloriza. Em um país primeiro mundo, não se usa, está comprovado que prejudica. Um fumo que a gente cozinha, micro-ondas, mas os países de tecnologia de ponta hoje já estão proibindo o uso de micro-ondas. Então, não seria o caso de revisar essa metodologia se não compromete a essência da... Sim, é o que ele está demonstrando aqui, que tem as desvantagens. Não, mas não é o meio ambiente, não. Eu estou dizendo, ao produto em si, não é o meio ambiente. Deixa ele terminar, porque ele pode apresentar. So, and one more thing about this technology is that it's suitable to extract, certain compounds. For example, so it is suitable for extracting phenolics, meaning that it gives high yields of phenolics. Sorry for interrupting you, Olga. Just a second. Gostaria de avisar, gente, para deixar as perguntas para o final da apresentação. Caso contrário, acaba tomando tempo demais. E a gente vai ficar aqui muito tempo. Então, gentileza, as perguntas a gente deixa para o final. Muito obrigado. So now from the literature, there's a number of studies that, recent work that, focuses on the use of, this technology. So I'm not going to go through all of these, studies, but, this is just to show you that even though it has some drawbacks, but, some other studies, they are trying to improve the use of this technology. E alguns estudos estão tentando melhorar ou diminuir os problemas utilizados para esse sentido, para essa técnica de extração. So the second method, which is called the ultrasound assisted extraction. So it is also considered as an environmentally friendly technique, and it uses the ultrasound
waves at a different threshold or at a different range. So this one also, its use is accompanied by a number of advantages, including the low solvent used, of which these solvents are environmentally unfriendly. The shorter extraction time, obviously, if you are able to extract, to produce an extract in a short period of time, that's good for for the researchers, and also it is cost effective. So this method also, it can also extract certain compounds. That does not mean that it cannot extract other compounds, but it can give a good extraction yield of flavonoids and polyphenols, which are also important compounds in moringa. Enquanto o outro dava uma extração específica de algum produto que ele gostaria de ter, este já tem uma extração diferente, no sentido de usar um ultrassom para fazer essa extração, utilizando menos solvente, menos tempo e financeiramente factível você conseguir produzir nesse sentido. E você consegue extrair flavonoides e polifenóis. Obrigado. Again, there are a number of studies from the literature which shows that the use of this technology is slowly gaining popularity, even though some people are criticizing its use, especially the low-income farmers, because it's a bit expensive to use the method, because they cannot easily get the whole setup. Neste sentido, ele diz que, por enquanto, as pesquisas estão não avançando tão por causa do custo inicial para você fazer todo esse procedimento, mas já existem pesquisas apresentadas. So another one, which is the enzyme-assisted extraction. So this one is also environmentally unfriendly. However, the extraction of bioactive compounds depends on certain enzymes, being used, throughout the extraction process. So now sometimes it's not easy to find, those enzymes, making it not, making it, being a disadvantage, to most of the researchers. And in addition to that, this method is suitable for water-soluble compound extraction. So the compounds that are not soluble to water, so it becomes hard to extract, those compounds. Which is, I've already mentioned before, that the idea is to make sure that you extract as many compounds as possible using one method. E aí, com esse método, ele diz que ele consegue fazer essa extração de uma forma mais amigável ao meio ambiente e cada uma dessas técnicas ele tem uma forma de se fazer e tem um resultado esperado. Cada um tem o seu resultado específico. O que ele quer ver se existe algum que faça com a extração maior possível de todos os possíveis compostos que podem sair da folha. So again, here this is just to show you that there is some work on this on the use of this method. So this is the recent work that that is focusing on the use of previous methods. So the next method, which I think is the last one that is in the presentation, is the supercritical fluid extraction. So this one also is already gaining popularity. However, I haven't used the method due to lack of technology in my institution. But this one is also considered as an environmentally friendly one. So this one uses CO2 as a fluid, and CO2 has a very low polarity. So when we are dealing with the extraction, so the polarity plays a very important role. So it also determines the type of compound that will be extracted. So this method is particularly ideal for extraction of carotenoids, flavonoids, and other volatile compounds. So one of the reasons why this method is getting is because it can extract and improve the yield of the compounds or the extracts as compared to the previous methods. Ele comenta que ele não tem experiência com esse, mas trouxe as pesquisas feitas
que tem essas características aí, e principalmente ele traz a extração de mais compostos, ele consegue extrair mais compostos com relação aos outros métodos de extração. Neste sentido, utilizando o fluido superfície de carbono, de CO2. So again, this is something else that are showing that there are some people who are interested in extracting the moringa bioactive compounds using the previous using the superphysical fluid method. So another method on top of the superphysical fluid method is the pressurized hot water extraction. So this one is also environmentally friendly. It uses the liquid water as an extractant, which has to be above the boiling point. So the reason why this one is also recommended, even though it has got some glucose, is because it uses water, pure water as a solvent, not the organic solvent, just like the methanol and the hexane. So, but the drawback here, is the cloaking. So the system now seems to improve because of the cloaking issue. So it is recommended that you combine the extraction with the cleanup material or the substances. So throughout the extraction, so it is recommended to also include the substances that will remove or get rid or avoid the cloaking issues in the foods. Nesse sentido, temos mais que é a utilização de água quente pressurizada para fazer a extração, o que é bom porque a gente tem água como utilização para fazer esse método, que é fácil de utilizar como água. O único problema é que todo o sistema sempre existe vestígios de algo dentro do sistema aí no final do processo, então ele precisa fazer uma coisa de limpeza entre um processo e outro, que é dos pontos negativos dessa forma. So again, same as in the previous method, this is just to show how people are using the previous method. So, and our research based on the facilities in our institution is using the aqueous extraction, using the water-based extraction as a solvent. So this one involves the use of just either hot or cold water. It involves using water at different temperatures. So this method is ideal for water-soluble compounds, and it also depends on the compounds of interest. Obviously, if you are focusing on the compounds that are heat sensitive, there is absolutely no way that you can use hot water. But the heat, which was shown in the next slide, the results from using two methods, we just showed in the next slide. Nesse sentido, o composto que ele fez nesse sentido para a extração, utilizando água, ele diz que é um processo mais fácil, porque a água é mais acessível e que pode resultar de acordo com o composto que você quer. Pegar, você pode utilizar água quente, água fria, solúvel, diferentes, coisas a mais volável ou não. See here, this is we did some mineral analysis comparing different types of extraction solvents. So the first thing, it was moringa leaf powder extracted using only cold water. And this one I actually used hot water. And the rest is the chemical-based solvent. This one being the ethanol and the methanol. So just by looking at the results on the mineral analysis, you can see that that the water-based solvents were able to give high yield of a number of mineral nutrients, starting from calcium, magnesium, potassium, as well as the nitrogen. So these are the good results because now it shows that by using only cold water or the hot water at different temperatures, you can be able to get the high yield of certain mineral nutrients as compared to using the conventional method, which are the ethanol and the methanol. E aí ele põe o comparativo aqui com todos os processos de extração, os três primeiros utilizando água fria,
os 3 segundos utilizando água quente, depois nós temos o uso de etanol e os 3 últimos com o uso de metanol. E todo o processo de extração utilizando esses 3, cada um tem um processo que ele vai gerar tanto em cada um desses processos de resultado. Okay, before I wrap up, so I just have to also show you the comprehensive analysis of the different techniques. So this table is showing you the suitable method of extraction based on the information available from the literature, the method of extraction that is suitable to extract, one of these major bioactive compounds that are found in moringa, and that are of interest when we are trying to enhance the growth and the productivity of moringa. That's it from the flavonoids. You see now that flavonoids can be extracted using different methods. Same as the phenolics. See the methods that can be able to extract anthocyanins, they are not so much same as the carotenoids. So now this shows you that there's still need to also do more research as we find or develop some techniques, some novel techniques that can produce as many, that can extract, each of those bioactive compounds that are of interest in agriculture in growing, fruit vegetable crops. De acordo com o composto bioativo que você deseja retirar, tem vários processos diferentes de extração, por isso que seria interessante ter uma pesquisa a mais para que facilite, onde essa pesquisa, esse processo de extração, consiga pegar mais compostos bioativos do que apenas um ou outro específico. Então, precisa de uma pesquisa para fazer esse processo melhor. So in conclusion, based on the presentation, so it has been highlighted that the use of the air-compressed extraction methods, is very pivotal. However, some people are skeptical. Some people are skeptical on the use of some of the highlighted methods of extraction. As a result, there's a need to also consider, finding, the methods that can be used by small-scale farmers in the rural areas, because the idea is to help them to improve their growth and productivity while minimally using the fertilizer, while minimally reducing the cost of production. And also, there's also leaves a room for research, in order to develop methods that can be used by the marginal farmers in the rural areas. And also, finding the safe and high quality extracts is required because of some toxicity issues. In one of our studies, we found that some of the extracts that we extracted using ethanol and XA, it caused the leaf burn on tomatoes and the pepper. So it was as a result of the toxicity issues associated with the use of those solvents. So also the research needs to be around there, to find the optimal, to find the best, solvent. So, and also for lastly, it is also advisable to employ or to find a method that can be able to simultaneously extract different compounds in one extract, other than to use different extraction methods targeting certain bioactive compounds. Nesse sentido, a conclusão dele no final é que esses métodos, ele apresentou vários específicos, tanto os que já são utilizados, já são comprovados, com utilização que ferem o meio ambiente ao final do processo, enquanto esses outros novos que ele comentou, que são mais amigáveis ao meio ambiente, e deixando espaço para pesquisas avaliarem qual método que consegue extrair uma maior quantidade de compostos e ainda assim também ser amigável ao meio ambiente. Tanto no sentido de quantidade de extração dos compostos, quanto no sentido de ser seguro ao meio ambiente ao final do processo. De uma forma só, um processo para extrair a maior quantidade de compostos.
Thank you. Thank you. Obrigado. Alguma alguma pergunta? Algum comentário? Está bem? Boa tarde a todos e todas. O Jean, que faço parte da Moringa BR. Quando você traduz aí, que ele fala que amigável ao meio ambiente, quer dizer que é menos agressão ao meio ambiente, é isso? E também o próprio produto que ele vai extrair. É isso, obrigado. I explained. Thank you. Mais alguma pergunta? Perguntas? Tranquilo? Thank you. Thank you, Volker. Agora, o trabalho titular. Development of Nutritionally Rich Moringa Fortified Herbal Tea. O apresentador, Dr. Sarana Sati. Once again, good afternoon to all. Boa tarde para todos. In present contest, we have two major issues of every scientist. First is health and environmental friendly, and another is economic aspects. My previous presentation, which was directly related to the economic aspect, and another presentation which is related to health point of view, because people are taking caffeine content drink, tea, coffee, like that. So on this aspect, this research uh, is based on development of nutritionally rich moringa fortified tea. Neste sentido, a apresentação anterior dele, ele apresentou no sentido mais custo-efetivo, monetário, a apresentação anterior. Neste sentido, agora, no sentido mais de saúde, ele vai apresentar a utilização de moringa para fazer chá herbal para a saúde saudável. As we know, moringa is known as a superfood due to the highly nutritious profile, powerful anti-inflammatory, antioxidant, and other many health protective compounds, which is beneficial to the health. And this moringa vegetables play a major role to solve the malnutritional problem, because malnutrition is a global problem, and in our India is also 1/3 of death is due to the poor intake of fruits and vegetables. So
prevent the malnutrition, an attempt was made to the increase the nutritional value of the meal by using moringa leaf powder. How can enhance the nutritional value? By adding moringa component. Many countries are banned by using moringa leaf in food, but in our country, abundantly used moringa leaf compound as a food. So all these bioactive properties of the moringa herbal tea was developed by our university, and this is the first moringa tea in India. After the 3 to 4 year research study, and this is a highly energetic health alternative as compared to the other coffee and tea caffeinated products, and this is a powerful antioxidant tea and can be consumed regularly. Nesse sentido, a apresentação dele no sentido de, ele comentou onde a moringa é uma super comida e é importante para a Índia, para o local dele, onde existem muitas mortes por malnutrição, por falta de comida, e é utilizado nesse sentido para eles, não apenas para isso, e está falando nesse sentido aqui, utilizar a moringa para fazer chá, para também nutrir as pessoas, para também nutrir as crianças que estariam morrendo lá. This study was conducted jointly with our university, Indira Gandhi Agricultural University, and the Bhava Atomic Research Center, Mumbai. And the moringa leaf powder was first irradiated by gamma rays, and that is 1 kilogram with the 160 source. And the design was used two-factor factorial experiments, and the other physical and chemical properties was determined by the various methods given by various scientists, phenol content, flavonoid content, proanthocyanin, antioxidant, D2PH assay activities. So many biochemical assays were conducted to develop this product. Utilizando as folhas secas, ele faz o processo de extração do pó, utilizando o raiz gama para limpar o pó, para limpar o processo, e fazer outros processos também de determinar o conteúdo fenótipo, de fenolítico e outras coisas para fazer outros procedimentos que ele comenta mais acima, e chega neste sentido para extrair esses antioxidantes ativos aqui ao final. Beta-carotene, vitamin C, and for developing this product, 13 different combinations of blend have been taken for moringa herbal tea. That is the T1, T2, T3, T4, and the different combinations we are used for development this product. Total 13 combinations, and with tea powder, lemongrass, stevia. Stevia is a beneficial for diabetic patient. So stevia compound and two flavor. I was used first lemon flavor by using lemongrass, and another is TARDE. Todos esses tratamentos ele organiza no total de 13 tipos de chá, com diferentes quantidades de água, de pó de moringa, de produtos extremamente diferentes entre um e outro aqui para fazer os comparativos de qualidade que ele vai apresentar logo após. And the statistical analysis was also done for various biochemical assays. And the first is total phenolic
compound. It is one of the important antioxidant, which is antioxidant, and we can see in this table the maximum phenol content was calculated in treatment T3 as compared to the other treatment. O primeiro resultado foi de ativos antioxidantes em cada chá, e com o resultado que o melhor foi o T3, the better was T3, right? Okay. And now another biochemical compound is flavanide, which is also beneficial for role as a act as a anti-cancer, antioxidant, anti-inflammatory, and anti-viral properties. In our study, the higher flavanide content was observed in treatment T30. Neste contexto, ele está fazendo a contagem de flavonoides em cada um dos 13 chás que eles têm, com o melhor resultado sendo o T13 e o T4, juntamente com o T7, aproximadamente. Another is tannin compound. It is also an important compound, and this protects the plant species, and it also protects by infection by the bacteria and fungi. And we can see the tannin content was noted higher in treatment T3, that is 14.78 milligram per gram. Esse agora ele mostra o conteúdo de taninos existentes em cada um dos 13 chás, com o que merece falar, com o T3, a chá 3, que ficou com o maior conteúdo. And now come to the sensory evaluations, because sensory evaluation is one of the important techniques to test the product by a 9-point hedonic scale. 9 is considered as the highest quality, and 1 is considered as the poor quality. And we can see the result in graphs. Out of the 30 treatments, the 2 treatments, T7, that is T750 milligram, that is about 37.5% with lemon grass, 750 milligram, and moringa leaf powder is 400 milligrams, and stevia is 100 milligram, that is 5%. And another is treatment T12, in which using cardamom flavor 7%. These 2 treatments performed well under sensory evaluation trial out of the 30 treatments. So I will use these 2 treatments for further evaluation. Nesse sentido, ele fez uma avaliação não apenas conteúdo de cada chá, agora ele está fazendo no sentido mais de sensorial, tanto a aparência quanto o odor, quanto o sabor de cada um dos chás relativos ao que ele fez, tanto do chá 1 até o chá 13, que ele chegou os 2 melhores que ficaram foram o T7, baixei para o próximo, foi o T7, acho que o T12, pode baixar para o próximo. So these are the 2 treatments which performed well for our trial: moringa herbal tea with lemongrass 2 grams and moringa herbal tea with cardamom. These are the 2 flavors, and the treatment T7 and T12 is selected for further evaluation. E esses 2 foram selecionados para outras avaliações, quando eles chegarem em uma avaliação de todos os outros componentes, mais os componentes sensoriais, cor, cheiro e sabor. And all the treatments are treated with 1 kg radiation,
to enhance the shelf life of the products up to 6 months. And further DPPS scavenging activities for these two treatments, T7 and T4. With these activities is important to control the free radical, which is responsible for diseases and cancer. And and we can see in graph these two products are similar and showing the same DPPS radical scavenging activity T7 and T2, and both treatments are good for this activity. Para essa avaliação, ele fez nesse sentido dos radicais. Para a avaliação dos dois chás, ele já comentou que ele selecionou que foram os melhores nas outras variações, o 17 e o 12, e neste sentido, cada um está saindo com um sabor, com a diferença de sabor, e para ver qual é o melhor, tanto no sentido de concentração como no sentido dos radicais de atividade. Another is reducing power assay of these two products, and which is also important for antioxidant action. And we can see in this graph that these two products are showing the reducing power with increasing the higher concentration. So these two products are also good for this activity. Ele fez testes aumentando a concentração do chá da parte do moringa, vendo qual é a redução que ele dá de acordo com a combinação que ele faz com lemongrass, eu não lembro exatamente o que é, que acho que é o treatment perform well as compared to the 12 also, and because lemon flavor tea is good as compared to the cardamom flavor for most of the characters. So lemon flavor is now I am taking as a commercially after the government approval. O capim-limão geralmente tem uma aprovação maior neste sentido do sabor de todo, no sentido de chá que ele está preparando, ao invés do cardamomo que tem um gosto mais forte, um gosto mais específico. This is another antioxidant activity. Beta carotene is also important, as we know. This is a powerful antioxidant to the human body, and we can see both the product was similar, and for this activity, and can use both product for beta carotene pigment. Aumentando a concentração de moringa, ele vê a quantidade de concentração que existe dos antioxidantes, no caso o beta-caroteno específico, para cada dessas combinações que ele fez. This is important activity. Those who are suffering for diabetes patients and moringa tea perform alpha glucoside inhibiting activities, which prevent the glucose formation in the form of lactose and sucrose, and okay. Para aqueles que são diabéticos, essa atividade de inibição da glucose, apresentada nesses chás aqui que ele apresenta, tem uma metabolização mais rápida para beneficiar aqueles que têm diabetes, e esses chás apresentam isso também. And graph is also showing the performance of the alpha glucose as compared to the control, which are showing in black lines. This is the control, and blue and green lines are both the treatments. O grupo de controle seria o preto
onde ele faz esse aumento da inibição da glicose para os diabéticos, aumentando a concentração de moringa, onde temos também o de capim-limão em vermelho e o de cardamomo em azul, seguindo o passo. And now, this is the protocol developed for Moringa herbal tea with lemon flavor. These are the ingredients. First, this ingredient are irrigated with 1 kilogram gamma to protect the shelf life, and then materials packed in 2-gram bags. And after bags, take 80 ml water and dip for 50 seconds, and then use. And another is similar method for cardamom flavor. The ingredients are different, and then here lemongrass are using, and in second is cardamom. Este processo ele faz com capim-limão, toda a organização do processo para fazer o chá, todo o passo a passo, utilizando aqueles componentes, cada um, que foi o chá que ele apresentou anteriormente, nesse sentido com capim-limão, todo o passo a passo, utilizando tanto o saquinho de chá, fervendo a água, chegando por 2 minutos até beber. Okay, I want to show, I brought, this is the Moringa leaf herbal tea and with lemon flavor. And this is the tea bag, 2 grams, as I have shown, and dip in 80 ml warm water and use regularly. Ele trouxe para apresentar, esse é o chá que eles produziram com, neste sentido, capim-limão, um saquinho de 2 gramas, para fazer o chá. And now come to the conclusion. The treatment T7 with lemon flavor. These are the concentrations. And another is Moringa tea cardamom flavor. Both are the good as compared to the other treatment for most of the biochemical and nutritional point of view, and people can use regularly. And our states, lot of people are using this tea as initial trial basis by the help of our university. And lemon flavor is people are preferring as compared to the cardamom flavor due to the bioactive compound. De acordo com as propriedades bioativas, em comparação com os 2 chás no final que ele chegou, tanto o T3, o T7, desculpa, que tem o capim-limão, e o T12 agora com cardamomo, ao final de todo o processo de avaliação, diz que o de capim-limão ficaria melhor, ficaria superior ao de cardamomo. Obrigado. And this is a very interesting research. It is directly related to the health. Aqui para algumas perguntas, 2 perguntas. Pergunto ele se tem alguma experiência no chá em cápsula, tipo aquelas machines express da Nestlé e tal, aquelas cápsulas, né? Se tem algum trabalho utilizando a moringa, entendeu ou não? Sim, o chá da moringa. Nem aquelas cápsulas que a gente usa da Nestlé. Sim, no de café, você diz. Isso. No invés de café, a moringa. His question was if you have any research or any idea using the capsules, like when you brew coffee, then you have the automatic machine. Actually, moringa leaf powder is slightly bitter, so you cannot directly use. It is necessary to blend with the
other compound like lemon, cardamom. So every age of people can consume. Pelo sentido da moringa ser extremamente amargo, ele diz que ele prefere fazer esse sentido para juntar com outros componentes, tipo este que ele está apresentando, tanto de cardamomo quanto de capim-limão, para facilitar o processo. Então pode ser feito tanto no saquinho de chá quanto na máquina de café. I think what he's asking though is, you know how you make coffee and you're in the machines and then it's like a little package? Yeah, because the process is the same. You can open the capsule, add all the ingredients. Capsule you can take every day, in morning, after directly. Not a pill, like, you know the coffee makers, they have a little thing, like the crude coffee maker? The automatic espresso coffee maker. So it's like a thing, and then you press it, it pokes a hole in it, and then the hot water goes through, and now you have moringa tea from a little thing instead of the tea bag. Yeah, so that's just a roll. The process is the same. Yeah. You can use directly or tea bag also. Ok. Para utilizar esse saquinho e colocar na máquina de expresso. Ok. Thank you very much. Pergunta? Congrats, doctor. I have two questions. Qual parte da planta ele acha que é melhor de coletar a folha para chá? A folha da moringa. Qual parte da planta? E a outra pergunta é se ele observou incompatibilidade de princípios ativos entre as plantas que ele combinou o chá. Certo? What was the part of the plant, the leaf, what part of the plant, the leaf, that you removed to make the tea? Or it doesn't matter, the top part of the plant, the middle part of the plant? Middle part of the plant, new leaves is not used because new leaves is less nutrients as compared to the older leaves. So older, not older, middle portion. A parte do meio, que é o que tem 35 days is recommended. Not early, not older. Uma parte nova, não? Não, a parte mediana da árvore. Porque no chá preto, no chá na Ásia, realmente a parte, as mais novas são as mais selecionadas. Ele utilizou as partes medianas, porque as partes mais finas têm menor tempo de maturação, e aí ele preferiu as partes medianas. A segunda pergunta dele foi: have you used different types of moringa tree? Because they were speaking about moringa oleifera lemma, MTX. This is moringa oleifera lemma. But on your research, you and don't use this the one. variety I was taken this is in PKM1, which is most suitable for leaf purpose also. A pesquisa dele foi apenas com essa oleifera alemã. A PMK1 é de laboratório ou é natural? Ou é desenvolvida para... PMK1 is natural? PKM1. Is natural? Yes, natural. It's a native. It is a native of our country. I mean, it's been bred though. It's been for breeding to increase Yes. the amount of meat, yeah. Mas é natural no país dele. Thank you. Obrigado. Thank you, Dr. Sati. Agora, convidamos todos aqui presentes.
convidamos todos a assistir o talk show com a senhora Rayana Lins, que acontecerá na sala do CVT, Centro Vocacional Tecnológico, e teremos a Graziela aqui como nossa guia, que levará todos até lá. Muitíssimo obrigado pela presença de todos aqui presentes, e eu os aguardo amanhã para mais um dia de evento. We have a presentation now on a talk show that we are going to go to a different place. It's here.